गुड मॉर्निंग मित्रांनो. आपण बघत होतो मॉडर्न पिरियडिक टेबल. या मॉडर्न पिरियडिक टेबलमध्ये आपलं जे लेक्चर आपण जे पाहिलं ते म्हणजे त्याच्या प्रॉपर्टीज पाहिलेल्या आपण मागच्या लेक्चरला. ओके, आता आपण बघणार आहोत पिरियॉडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. पिरियॉडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. Many physical properties of elements such as melting point, boiling point and density, but in this topic we are going to consider the periodic trends in physical properties with respect to atomic radius, ionic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy or electron affinity and electronegativity. म्हणजे आपण या टॉपिक मध्ये कोणते बघणार आहोत फिजिकल प्रॉपर्टीज त्याच्या, तर ते म्हणजे ॲटमच्या बाबतीतल्या ॲटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयनायझेशन एन्थाल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी म्हणजेच इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी अँड इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी, ह्या 5 प्रॉपर्टीज आपण बघणार आहोत. सो त्यातली पहिली प्रॉपर्टी म्हणजे ॲटॉमिक रेडियस. A is the atomic radius. 1/2 of the internuclear distance between two adjacent atoms of a metal or two single bonded atoms of a non-metal is known as atomic radius. ही काय आहे? डेफिनेशन आहे ॲटॉमिक रेडियसची. 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स म्हणजे दोघांच्या न्यूक्लियस मधलं जे डिस्टन्स आहे त्याच्या हाफ करणं, ती जी लेंथ येणार आहे ती लेंथ म्हणजे त्या मेटलची किंवा नॉन मेटलची काय राहणार? ॲटॉमिक रेडियस राहणार आहे. ओके, हे लक्षात घ्या. सो इन दिस, आता इथे बघा या इमेजमध्ये लक्षात येईल तुम्हाला, हा मेटल आहे आणि हा नॉन मेटल आहे. मेटॅलिक ॲटमची ॲटॉमिक रेडियस कशी काढायची? तर या बीईच्या न्यूक्लियस पासून या बीईच्या न्यूक्लियस मध्ये जितकं अंतर आहे ते किती आहे? 224 pm, दॅट इज पिकोमीटर. ओके, हा जो डिस्टन्स आहे म्हणजे 224 पिकोमीटर, ह्याला हाफ करणं. ॲटॉमिक रेडियस ऑफ बी इज 224 pm अपॉन 2, इट बिकम्स 112 पिकोमीटर. म्हणजे बेरिलियम या ॲटमची ॲटॉमिक रेडियस किती झाली? 112 पिकोमीटर. ओके, तेच बघूया आपण आता ॲटॉमिक रेडियस फॉर Cl साठी. जेव्हा या दोन न्यूक्लियस मधलं अंतर, हे जे ॲटमचं अंतर आहे, डिस्टन्स आहे, हा किती आहे? 198 पिकोमीटर आहे या दोन ॲटमचं सिंगल बॉन्डचं डिस्टन्स. त्यामुळे सो ॲटॉमिक रेडियस ऑफ Cl इज इक्वल टू 198 पिकोमीटर अपॉन 2, इट इज 99 पिकोमीटर. ओके, सो दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ ॲटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल्स अँड नॉन मेटल्स. आपण या सहाय्याने ॲटॉमिक रेडियस काढू शकतो. ही ॲटॉमिक रेडियस दोन याच्यात मोजली जाते, दोन प्रमाणामध्ये. एक म्हणजे पिकोमीटर आणि एक म्हणजे अँगस्ट्रोमिनिट. ओके, सो इन दिस, आता इथं बघा आपल्याला सांगितलेला आहे डिस्टन्स दिसतोय, हा न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जो डिस्टन्स आहे, ओके, त्याच्या हाफ घ्यायचं म्हणजे ती झाला काय? ॲटॉमिक रेडियस. ओके, आर यू गेट? तर हे आहे हायड्रोजन. या हायड्रोजनची ॲटॉमिक रेडियस किती आहे? तर मग 30 पिकोमीटर. ऑक्सिजनची किती आहे? 66 पिकोमीटर. नायट्रोजनची 70 पिकोमीटर. फ्लोरीनची 62 पिकोमीटर. क्लोरीनची 102 पिकोमीटर. ब्रोमीनची 120 पिकोमीटर आणि आयोडीनची 140 पिकोमीटर. ही आहे ॲटॉमिक रेडियस of these diatomic molecules. Okay, let's see atomic radius versus atomic number, a graph. Here it is the hydrogen here 30 पिकोमीटर जे आपण बघितलं. ओके, इथं दिसतंय हे 30 पिकोमीटर. सो इथं तुम्हाला दिसतंय हा हायड्रोजन आहे, हा हेलियम आहे. इथून लिथियमला वाढली. का वाढली? तर एक शेल वाढली हेलियम टू लिथियम, त्यामुळं त्याचा ॲटॉमिक रेडियस वाढला. आणि लिथियम टू निऑन ही काय झाली? डिक्रीज होत गेली.
पिरियडमध्ये, पिरियड नंबर 2 मध्ये. ओके, का पिरियडमध्ये डिक्रीज होत गेली, तर जेव्हा एक एक इलेक्ट्रॉन ऍड होत गेला इन सेम शेल, अट्रॅक्शन वाढलं, इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज वाढला, त्यामुळं डिस्टन्स कमी झालं ॲटमचं. ओके, इलेक्ट्रॉनचं ते बाहेरचं न्यूक्लियसचा जो अट्रॅक्शन झाला तो वाढला, त्यामुळे डिस्टन्स जे ॲटॉमिक रेडियस आहे ते हळूहळू कमी झालं. ओके, त्यानंतर निऑन पासून सोडियमला वाढला पुन्हा, का तर सेकंड पिरियड टू थर्ड पिरियड एक शेल वाढला, आणि शेल वाढल्यामुळं ॲटॉमिक रेडियस सुद्धा वाढला. सो इथं सोडियम टू आर्गॉन पुन्हा डिक्रीज होत गेला ॲटॉमिक रेडियस, आणि पुन्हा आर्गॉन टू क्रिप्टॉन पुन्हा वाढला फोर्थ पिरियडला. ओके, सो दिस इन्क्रीज अँड डिक्रीज इज गोइंग ऑन विथ दी पिरियड्स. ओके, यावरून आपण काय सांगू शकतो, तर यावरून आपण असं सांगू शकतो, वरून खाली येताना मीन्स इन ग्रुप्स साइज ऑफ ॲटम्स टेंड्स टू इन्क्रीज डाऊन द ग्रुप. वरून खाली येताना टॉप टू बॉटम येताना काय होणार, ॲटॉमिक रेडियस वाढणार. इथं दिसतीये हायड्रोजन टू सीझियम पर्यंत कसं होतंय, ॲटॉमिक रेडियस वाढतीये. वेअर ॲज साइज ऑफ ॲटम टेंड्स टू डिक्रीज अक्रॉस अ पिरियड. म्हणजेच काय होतंय, इथे लिथियम टू निऑन, सोडियम टू आर्गॉन पिरियडमध्ये जाताना आपलं काय होणार आहे, ॲटॉमिक रेडियस जो आहे तो कमी होणार आहे. जसं ॲटमची साईज कमी झाली त्यामुळं ॲटॉमिक रेडियस सुद्धा कमी होणार आहे. ओके, सो दीज आर दी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इच अदर. ओके, हे लक्षात येते, ॲटॉमिक नंबर वाढले, साईज काय झाली, डिक्रीज झाली इन पिरियड्स, वेअर ॲज ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीजेस बाय 8 or 18. सो साईज इन्क्रीज झाली म्हणजे ॲटॉमिक रेडियस वाढली, का तर एक एक शेल वाढला ग्रुपमध्ये. सो इन ग्रुप इट इन्क्रीजेस टॉप टू बॉटम, व्हेअर ॲज इन periods left to right it is decreases, atomic radius decreases. Okay, so we can see here in periods cesium to radon it is decreases. Okay, and here lithium to cesium increases, beryllium to barium increases. Okay, are you getting this? Okay, so we can see here the atomic radius in angstrom unit. Hydrogen that is 0.37 angstrom unit, lithium 1.52, sodium 1.86, potassium 2.31 angstrom unit, rubidium 2.44 angstrom unit, whereas cesium 2.62 angstrom unit. म्हणजेच काय, ग्रुपमध्ये ही वाढत चालली आहे, आणि पिरियडला बघूया बरं काय होत चाललंय. बघा बरं इथं आता 1.52 to 1.11 बेरिलियम आला, नंतर बोरॉनला 0.88, कार्बनला 0.77, नायट्रोजनला 0.70, ऑक्सिजनला 0.66 आणि फ्लोरिनला 0.64. ओके, आर यू गेटिंग दिस? इथं काय होतंय, इथं काय होतंय, तर पिरियडमध्ये ॲटॉमिक रेडियस काय होतीये, डिक्रीज होतीये, आणि ग्रुपमध्ये ॲटॉमिक रेडियस इन्क्रीज होत आहे. ओके, सो हे लक्षात घ्या. ठीक आहे, लेट्स सी ionic radius. Next point, that is B, ionic radius. An atom forms a positively charged ion on the removal of one or more electrons, whereas a negatively charged ion, that is anion, is formed with the gain of one or more electrons. Okay, ॲटम मध्ये जर इलेक्ट्रॉन वजा झाला तर त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज येणार, त्याला म्हणायचं कॅटायन, आणि ॲटम मध्ये जर इलेक्ट्रॉन ऍड झाला तर त्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज येणार, त्याला म्हणायचं ॲनायन. ओके, हे लक्षात घ्या. द मेजरमेंट ऑफ डिस्टन्सेस बिटवीन नेबरिंग कॅटायन्स अँड anions in ionic crystals have been useful for estimation of ionic radius. ओके, डिस्टन्स कशाचं नेबर मोजायचं, नेबरिंग कॅटायन अँड ॲनायनच्या दोघांमधलं डिस्टन्स काढायचं, आणि त्याच्यावरून आपण आयोनिक रेडियस काढू शकतो. ओके, आयोनिक रेडियस शोज द सेम ट्रेंड ॲज ॲटॉमिक रेडाय. आयोनिक रेडाय shows the same trend as atomic radii. Okay,
जसं ॲटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इन्क्रीज होते तशीच आयोनिक रेडियस सुद्धा टॉप टू बॉटम इन्क्रीज होते. व्हेअर ॲज लेफ्ट टू राईट ॲटॉमिक रेडियस डिक्रीज होते इन पिरियड्स. सेम ॲटॉमिक रेडियस सुद्धा आयोनिक रेडियस सुद्धा डिक्रीज होते लेफ्ट टू राईट इन पिरियड्स. ओके, आर यू गेटिंग दिस? लेट्स सी. A cation is smaller than atom, hence ionic radius is smaller than corresponding atom. म्हणजे त्या करस्पॉन्डिंग ॲटम मधून एक इलेक्ट्रॉन गेल्यानंतर त्याची साईज कमी होणार पॉझिटिव्ह चार्ज आल्यामुळं, आणि एक इलेक्ट्रॉन गेल्यामुळे त्याची साईज कमी झाली, त्यामुळे त्याची आयोनिक रेडियस सुद्धा काय होणार, ॲटॉमिक रेडियस पेक्षा कमी असणार आहे. ओके, whereas an anion is larger than atom, hence ionic radius is larger than their corresponding atom. इथं काय होणार आहे, इलेक्ट्रॉन एक ऍड होणार आहे anion मध्ये. तो इलेक्ट्रॉन ऍड झाल्यामुळे काय होणार आहे मग, तर इलेक्ट्रॉन ऍड झाल्यामुळे त्याच्यावर एक्स्ट्रा चार्ज आला. एक्स्ट्रा चार्ज आला म्हणजे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आला, आणि इलेक्ट्रॉन ऍड झाल्यामुळे त्याची साईज वाढली, आयोनिक साईज वाढली, आणि आयोनिक साईज वाढली त्यामुळे तो ॲटम पेक्षा काय झाला, मोठा झाला. त्यामुळे त्याची ॲटॉमिक रेडियस ही लहान आहे आयोनिक रेडियस पेक्षा. ओके, हे लक्षात येत आहे. सो सम ॲटम्स अँड आयन्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन ॲज आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. म्हणजे असे काही कॅटायन आहेत, ॲनायन आहेत, आयन आहेत आणि ॲटम आहेत ज्यांच्यावर सेम काय असतो, इलेक्ट्रॉन असतात. म्हणजे 10-10-10 असतील, 11-11-11 असतील असे, तर त्यांना म्हणायचं आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. त्यांना म्हणायचं आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. ओके, या ह्याच्यात बघा तुम्हाला लक्षात येईल ही ॲटॉमिक साईज आहे सोडियमची. यामध्ये 11 इलेक्ट्रॉन आहेत. याच्यातला एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह झाला, लूज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. इथे काय झालं, सोडियमची साईज आपल्याला कमी झालेली दिसतीये. का कमी झाली, तर एक शेल पूर्णपणे निघून गेलेली दिसतीये. सो इथे तुम्हाला लक्षात येईल याच्यात इलेक्ट्रॉन 10 आहेत, न्यूक्लियसमध्ये प्रोटॉन 11 आहेत आणि न्यूट्रॉन 12 आहेत. सो इथे इलेक्ट्रॉन कमी झाले त्यामुळे याची एक शेल कमी झाली, त्यामुळे याची ॲटॉमिक साईज जास्त आहे, याची आयोनिक साईज कमी आहे. ओके, इन anions we can see here is a 17 electrons in chlorine. 1 इलेक्ट्रॉन घेतला त्यानं तर त्याची साईज काय झाली, वाढलेली दिसते तुम्हाला. हा ॲटम आहे ज्याच्यामध्ये 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन आणि 17 इलेक्ट्रॉन आहे. पण त्याच्या उलट इकडे 18 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन आणि 18 न्यूट्रॉन्स आहेत. एक इलेक्ट्रॉन वाढल्यामुळं शेल व्यवस्थित वाढली आहे दिसते तुम्हाला, आणि त्यामुळे याची ॲटॉमिक साईज वाढलेली, आयोनिक साईज वाढलेली आहे या ॲटमपेक्षा. क्लोरीन ॲटमपेक्षा क्लोरीन आयनची साईज जास्त आहे, हे लक्षात घ्या. ओके, तर याच्यावर एक प्रॉब्लेम बघूया आपण. आयडेंटिफाय द स्पेसिस हॅव्हिंग लार्जर रेडियस फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स. म्हणजे या दोघांमध्ये कोणाची जास्त आहे ॲटॉमिक रेडियस किंवा आयोनिक रेडियस ते बघूया. सोल्युशन. द न्यूक्लियर चार्ज इज द सेम इन सोडियम or sodium ion, but sodium ion has a less number of electrons and less number of occupied shells. 2 shells in sodium while sodium ion, while 3 shells in sodium. त्यामुळे याची ॲटॉमिक साईज, therefore the radius of sodium is larger than sodium ion. Okay, then sodium ion and magnesium ion, okay, are isoelectronic species, means which have same electrons, that is 10 electrons in each, that is sodium ion and magnesium ion. Okay, so magnesium ion has larger nuclear charge than sodium, therefore sodium ion has larger radius. आपल्याला माहित आहे, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेलं आहे की न्यूक्लिअर चार्ज वाढला की ॲटॉमिक साईज कमी होते. तर तोच इफेक्ट इथं जाणवला आहे की मॅग्नेशियम +2 आयन्सचा न्यूक्लिअर चार्ज जास्त आहे सोडियम आयनपेक्षा, त्यामुळे तो मोठा आहे, सोडियम आयन मोठा आहे मॅग्नेशियम आयनपेक्षा. ओके,
दोघांमध्ये 3 इलेक्ट्रॉन आहेतच, पण तरी न्यूक्लिअर चार्जच्या फरकामुळे सोडियम आयन मोठी साईज आहे मॅग्नेशियम आयन पेक्षा. ओके, आर यू गेटिंग दिस? ओके, let's see here. Lithium atom has atomic radius that is 152 picometer, whereas lithium 60 picometer. For beryllium it is 111 picometer, whereas in beryllium plus 2 it is 31 picometer. For fluorine it is 64 picometer, and then fluorine ion it is 136 picometer. इथं काय झालं, हे दोन कॅटायन्स आहेत आणि हा ऍनायन आहे, त्यामुळे इथे साईज कमी झाली लिथियम आयन आणि बेरिलियम आयनची, व्हेरॅज फ्लोराइड आयनची साईज वाढलेली दिसते आपल्याला. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. सोडियम हॅज 186 पिकोमीटर, व्हेरॅज सोडियम प्लस आयन हॅज 95 पिकोमीटर. Whereas magnesium atom has 160 picometer and magnesium plus 2 ion has 65 picometer. Okay, whereas in chlorine atom has 99 picometer, where chlorine minus ion has 181 picometer. म्हणजे दुप्पटच, जवळपास दुप्पट झाल्यासारखं. ओके, इथं सुद्धा फ्लोरीन पेक्षा फ्लोरीन आयनची दुप्पट झालेली दिसते आपल्याला. सो यावरून आपण काय सांगू शकतो, तर कॅटायन मध्ये ॲटॉमिक रेडियस पेक्षा आयोनिक रेडियस लेस असते, व्हेरॅज इन ॲनायन ॲटॉमिक रेडियस पेक्षा आयोनिक रेडियस जास्त असते. ओके, हे लक्षात आलं तुमच्या? चला तर मग आपण आता ॲटॉमिक रेडियस आणि आयोनिक रेडियसवर काही व्हिडिओ बघूया. makemyGenius.com वरचा, आबोडी टीव्हीचा आणि बिनोगीवरचा. तसाच ॲटॉमिक आणि आयोनिक रेडियस बद्दलचं उमुहानी अँड सीके क्रिएशन्सचा पण एक व्हिडिओ बघूया, जेणेकरून आपल्याला समजेल की नेमकं ॲटॉमिक रेडियस आयोनिक रेडियस काय आहे आणि ॲटम्स आणि आयन्स यामधला फरक काय आहे. ओके. Sometimes we draw atoms as balls with smooth surfaces, but they are a bit more complex than that. There is a nucleus in the center and a cloud of electrons swarming around it. And the electron cloud itself is divided into electron shells. The outermost electrons, the valence electrons, are the reason why chemical reactions occur at all. Smaller atoms with only one electron shell can hold a maximum of 2 electrons. In the larger atoms, the valence shell can hold a maximum of 8 electrons, no matter how large the atoms get. There is something special with having exactly 8 valence electrons. It gives the atom a kind of stability. Here is a chlorine atom. It starts out with 7 electrons in its outer shell. If it could only get one more, it would reach that magical number of stability. It wants an extra electron so much that it can pull it away from almost any other substance. That is why chlorine is so reactive. The chlorine atom is neutral to start with. It has the same amount of positive protons and negative electrons. When it gets that extra electron, it becomes a negative ion with a charge of -1. We write it as Cl-. As an ion, it's not reactive at all. Now that it has 8 electrons in its outer shell, it doesn't need to steal any more electrons. Some atoms change their name slightly when forming ions. The ion of chlorine is called a chloride ion. Here's another atom, oxygen. It starts out with 6 electrons in its outer shell, so it wants to get 2 more to reach that magic number of 8. When it picks up 2 electrons, it gets a charge of -2. The ion is called an oxide ion. We write it like this, O2-. So, when an atom has an almost full outer shell, it wants to take up more electrons. But what about atoms that start out with just a few electrons in their outer shell? Let's look at aluminium. It has 3 electrons in its outer shell.
You'd think that getting 5 more would do the trick, but there are limits to how many extra electrons atoms can get. What the aluminium atom can do instead is get rid of its valence electrons. This is how all the metals form ions. Does that mean that it now has 0 electrons in its outer shell? No, look, as the electrons from the third shell go away, the second shell becomes the outer shell, and that had 8 electrons to start with. When an atom loses electrons, as metal atoms do, it becomes a positively charged ion. The aluminium atom loses 3 electrons, so its charge becomes +3. We write it like this, Al3+. Atoms that form positive ions don't change their names, so this is simply called an aluminium ion. Many of the elements around us usually exist in their ionic form, and ions are just like atoms, only with extra or fewer electrons. Ions. An ion is a charged particle. It is charged because it contains an unequal number of protons and electrons. So an ion is an atom that has either lost or gained electrons. There are 2 types of ions, cations and anions. All atoms have neutral charge because they have an equal amount of protons and electrons. But when an atom loses 1 or more electrons, it becomes a positively charged ion. And this type of ions are called cations. But when an atom gains 1 or more electrons, it becomes a negatively charged ion. And this type of ions are called anions. Were you paying attention? Answer these 2 questions and find out. Question number 1. Define an ion. Question number 2. Name and explain the 2 types of ions. Can you project the atom on this wall? Oh yes, here you go. We all know that everything around us is made up of tiny particles known as atoms. In the center of an atom, there is a nucleus. In nucleus, there are protons and neutrons. Protons are positively charged, whereas neutrons don't have any charge. Also, there are negatively charged electrons in an atom. These keep moving around the nucleus. Wow, Jimmy, you know so much about atoms. Also, let me tell you, positive charge is shown by plus sign and negative charge is shown by minus sign. The charge of 1 proton is equal in strength to the charge of 1 electron. When the numbers of protons in an atom equals the number of electrons, the atom itself has no overall charge. It is neutral. So positive charge of proton and negative charge of electron cancel each other? Yes. Now look closely. Protons and neutrons normally remain fixed in the nucleus, but sometimes electrons in few items are loosely held. Electrons are loosely held means they can run away from the atom? Yes, in few things they can jump from one atom to another atom. Oh, if an atom loses an electron, it will have more protons than electrons. So it will not be neutral, it will have more positive charge. You are a genius. That is the most important point to understand. Look guys, look here carefully. If an
atom loses electron, it has more protons than electrons. So there is more positive charge than negative charge because the number of protons are more. Oh, I read about this somewhere. It is called a cation. Yes, you are right. A positively charged atom is called cation. Now let's see something opposite. When an atom gains an electron, There are more negative charges and less positive charges. So atom becomes negatively charged. It has more electrons than protons. you are right. An atom having more electrons than protons is called anion. Okay, let's play a game to understand it better. Wow, look at these balls. Yeah, let's assume these are protons and electrons. Oh yes, balls with positive sign are protons and balls with negative sign are electrons. Take 2 electrons and 2 protons and assume we both are atoms. So now I'm neutral. I have 2 electrons and 2 protons. Even I am neutral. I also have 2 positive charges and 2 negative charges. Okay, let me give you 1 electron. Oh, now I have 1 extra electron, so I have more negative charges. So what have you now become if you have more electron than protons? Oh, I am anion. I am anion. Hold on, tell my name. Oh, you have 2 positive and 1 negative, so you are positively charged. You are a cation. And yes, as we are oppositely charged, we attract each other. So guys, now you understand. Let's see a video of atomic radius. In the atomic radius, this is an atom and this is the atomic radius of nucleus to distance. Means this is the distance of nucleus to outermost electronic shell. This is called as atomic radius. Okay, this is the atomic radius. In periodic table, we can see for group 1, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. The angstrom in it, okay, angstroms. This is lithium 1.52 angstroms, sodium 1.86 angstroms, potassium it is 2.31 angstroms, rubidium it is 2.44 angstroms. Whereas in rubidium एक शेड इथं वाढताना दिसते तुम्हाला, इट इज 2.62 अँगस्ट्रॉम्स. ग्रुपमध्ये वरून खाली येताना काय होतं, ग्रुपमध्ये वरून खाली येताना ॲटॉमिक रेडियस काय होतीये, वाढतीये. ओके, whereas in periods we can see for lithium, that is second period, lithium is 1.52 plus 1z add झाला एक इलेक्ट्रॉन, it is 1.11, 0.88 for boron, for carbon it is 0.77, for nitrogen it is 0.70, for oxygen it is 0.66, for fluorine it is 0.64, whereas in neon it is 0.70 again. Okay, for periods we can see atomic radius decreases. Okay, or in group it is increases. Okay, let's see another video for this ionic radius differences. Okay, atomic radius, it is defined as 1/2 of the average distance between the covalently bonded atoms, whereas in ionic radius the elements share of the distance between neighboring ions in an ionic solid. म्हणजे इथं कॅटायन आणि ॲनायन मधला डिफरन्स मोजून, डिस्टन्स मोजून त्यातला डिफरन्स काढला जातो. Whereas here in atomic radius the distance between two atoms, okay, and
त्याला हाफ करून त्याचा ॲटॉमिक रेडियस काढला जातो. ओके, सो लेट्स सी in periodic table it is atomic radius increases, amount of shell increases the size across the period due to effective nuclear charge holds electron closer. So atomic radius decreases left to right, whereas atomic radius increases top to bottom. Let's see an example for this. Cation are smaller than its parent atom. Cu plus is smaller than Cu. The more the oxidation number, the smaller is the size. Cu plus 2 is smaller than Cu plus. इथं 2 जास्त झालेला आहे. Cu plus 2 is smaller than Cu plus just. Okay. An anion are bigger in size than its parent atom, whereas here Cl minus is bigger than Cl. Higher effective nuclear charge when electrons are removed, lower when electrons are added. ओके, हे आपण पाहिलेलं आहे न्यूक्लिअर चार्ज मध्ये. ओके, याच्यात काय होतं, आता एक एक्झाम्पल बघा. सोडियम प्लस टू सोडियम आयन टू Na plus. Here sodium plus ion has smaller size than sodium atom. इथं what are the difference between sodium atom and sodium ion? The Na is a cation, Na plus ion is a cation. A cation is formed when electron is removed from its parent atom. When the electron is removed from the valence shell, will result in decrease in electron-electron repulsion, but the nuclear charge remains same. As a result, remaining electrons are pulled closer, अजून जवळ ओढले जातात, together around the nucleus due to greater nuclear attraction. Thus, the positive ions are always smaller than atoms, which they are formed. Okay, let's see for F minus and F. This is fluorine atom, this is fluorine ion, anion. What are the difference between fluorine atom and fluorine ion? For fluorine atom, for fluorine ion, an anion is formed when electron is added from its parent atom. When the electron is added from the valence shell, it will result in increase of electron-electron mutual repulsion. Repulsion वाढणार आहे, but the nuclear charge remain same. As a result, remaining electrons are pushed apart, म्हणजे बाहेर फेकले जातात, together around the nucleus, occupy a larger volume due to weaker nucleus attraction. Nucleus attraction कमी झाल्यामुळे ते बाहेर फेकले जातात इलेक्ट्रॉन, आणि त्यामुळे त्यांची साईज वाढते. Thus, anions are always larger than atoms from which they are formed. Okay, are you? या व्हिडिओवरून तुम्हाला लक्षात आलं असेलच की ॲटॉमिक आणि आयोनिक रेडियस हा कशा आहेत या पिरियडिक ट्रेंड्समध्ये, आपल्या पिरियडिक टेबलमध्ये. ओके, थँक्यू.